있습니다. 먼저 그 국제이사회를 시작하기 전에 WFDP가 뭔지 좀 궁금해하시는 분들이 계시고 해서 WFDP의 코리아 정기자 오늘 아침이랑 조금씩 늦어지고 있습니다. 공식 행사 이전에 제가 잠깐 설명을 드리고자 하는 거는 WFDP 굉장히 긴 단어이기 때문에 압축을 해서 약자로 WFDP인데 월드 패션 디벨롭먼트 프로그램으로 원이기 때문에 유네스코가 전격적으로 협조를 하면서 지금까지 19년도 이 저개발국을 활성화시키는 그런 부분에도 상당히 하다 보니까 이게 국제적인 그 활성화가 안 됐다. 역사는 아니지만 19년의 역사에 불어졌고 그것을 그 WFDP에 그 참석하신 퍼스트 레이디를 모시고 런천 행사를 했었습니다. 그래서 그 런천 행사에 참가를 해서 모든 분들하고 또 의견을 공유를 해본 결과 모두가 Fashion is life, life is fashion. 패션은 의상에 국한한 것이 아니라 이미 삶 속에 들어와 있고 그래서 패션을 통한 한국에 돌아와서도 그 부분을 우리 한국 포멀협회가 행사하는 또 이번 행사를 같이 공동 주관하게 됐습니다. 이번 이사회는 세계 패션 대상 서울 시상식을 기념해서 특별히 기업사와 또 프레스 등 외부 인사들을 모신 가운데 거행하게 됐습니다. 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 저는 그 WFDP 코리아 사무총장을 맡고 있는 백승철입니다. Hello, good morning. My name is Baek Seung-cheon and I'm the president of WFDP Korea. It is a great pleasure to meet all of you. 지금부터 세계 패션 기구 월드 패션 디벨롭먼트 프로그램 WFDP가 The official digital media platform of the UN. 본 시상식을 서울에서 개최하게 된 것을 영광으로 생각합니다. Hello. Distinguished guests, members of the press, and co-organizers. I'm honored today that the premier World Fashion Grand Prize ceremony and dinner gala is taking place in the industrious and visionary city of Seoul, Korea. 반갑습니다. 감사합니다. 친한 기민 여러분, 저는 이번 행사가 이 아름답고 또 실력이 성공적인 도시인 서울에서 처음으로 시작되게 된 것을 영광을 생각하며 기쁘게 생각합니다. Today, I bring you greetings and a message of support for WFDP from His Excellency, the United Nations Secretary General Ban Ki-moon, which you will find in your book, printed for you to take home and read. The Secretary General happens to be in Bangladesh today. If not, he would have been here personally to give his message and support to this event. 예, 오늘 저는 반기문 유엔 사무총장님으로부터 온 인사를 전하고 싶습니다. 이 인사 말씀은 여러분이 가지고 계신 책자에 보시면 보실 수 있고 집으로 가져오셔서 읽어보실 수 있습니다. That I arrived here. I also would like to thank all the supporters that have made this event possible. And the question is why? Because either as a member state, was a private sector, was a civil society, we all have recognized the importance of the three main stakeholders when we talk about the achievement of the Millennium Development Goals. And we have discovered the potential of fashion as a tool for development. There is no question that we can really contribute at the global level to expand the potential and the power of fashion as a tool for development. But not only that, when we talk about also the fight against poverty, also to develop economies and develop the corporate social responsibility that at the United Nations has been established through the Executive Director York Health on the Global Compact. From manufacturing to the runway, the handling of fashion goes through the hands of the poorest of the poor. If we work together and maximize the potential of fashion, we can make fashion more sustainable. Fashion is a good way in contributing in bringing sustainability
as well as the fight against poverty. The question is, how can we share the best practices in the area of South-South and triangular cooperation? Thank you very much to all of you. And I am not honored to stay here today and to have the chance to speak about my Carmina Campus project. As you can see from my surname, I naturally worked all my life in the fashion industry. But some years ago, I felt the need to change completely my life and my work. And it's for this that I bought a big farm inside Rome, and I became an organic farmer. Love for nature regenerated me and my own job. And I approach linking it with a different values such as love for nature and social projects. 라는 일은 제가 패션을 통해서 특히나 윤리적인 방법으로 생산을 하고 또 이 어려운 사람들에게 도움을 줄 수 있는 일입니다. These used materials are scraps or waste of various origin that in the hands of skillful artisans they become precious objects of fashion. African women who cooperate with me can redeem themselves from their difficult life. Sorry. 만들고 있습니다. 뭐 이런 것들은 쓰레기라고 할 수 있지만 이 쓰레기인 것들도 숙련된 기술을 가진 분들이 만진다면 멋진 패션 소품으로 재탄생하게 됩니다. 아프리카에서 감사장 CMD 마이크 주식회사 대표 성종환 유엔의 밀레니엄 디벨롭먼트 고울에 부합하여 패션을 통한 인력 산출과 함께 패션 for 에듀케이션 앤 디벨롭먼트를 실천하는 패션 리더들의 행복한 기부에 동참해 주신 귀하께 감사장을 드립니다. We present this letter to show our appreciation for your effort to create human resources in accordance with the UN Millennium Development Goals and your participation in Happy Donation for Fashion Leaders, putting passion for education and development into practice. This was a letter of appreciation. CMD 마이크 주식회사에서는 내년 감사장 주비 코스메틱 대표 박영석 이하 동문 Letter of appreciation to Ms. Park Young-seo, Chairman of GB Cosmetics, the origin is identical. 주비 코스메틱에서도 내년 매출의 순수익 중 1위. 감사장 시스템 주얼리 연구소 대표 박은숙 이하 동문 Letter of appreciation to Ms. Park Young-soo, Chair of System Jewelry Design Institute, identical origin for the rest. 시스템 주얼리 연구소에서는 내년 감사장 주식회사 컨텀에너지 대표 이종두 UN 밀레니엄 디벨롭먼트 고울에 부합하여 패션을 통한 인력 창출과 함께 패션 오브 에듀케이션 앤 디벨롭먼트를 실천하는 패션 리더들의 행복한 기부에 동참해 주신 귀하께 감사장을 드립니다. Letter of appreciation to Quantum Energy President Lee Jong-doo. We present you with this letter to show our appreciation for your effort to create human resources in accordance with the UN Millennium Development Goals and your participation in Happy Donation by fashion leaders, putting fashion for education and development into practice. 감사장 루비나 부티크 대표 루비나 이하 동원입니다. Letter of appreciation to Ms. Rubina, President of Rubina Boutique, the article for the rest.
감사장 중앙골프 아카데미 김범홍 유엔의 밀레니엄 디벨롭먼트 골에 부합하여 패션을 통한 이적 창출 관계 패션 for education and development를 실천하는 패션 리더의 행복한 기부에 동참해 주신 귀하께 감사장을 드립니다. Letter of appreciation for Jungang Golf Academy President Mr. Kim Bong-hong. We present you with this letter to show our appreciation for your effort to create human resources in accordance with the UN Millennium Development Goals and your participation in happy donation by fashion leaders, putting fashion for education and development into practice. 감사장 피베르디 코리아 대표 김영주 이하동원. Letter of appreciation for Ms. Kim Young-ju, President of Piberdi Korea. I take the word for the rest. 감사장 아우르조리디널센터 대표 백승철 이하동원. Letter of appreciation to Mr. 백승철, Chair of Aurum Jewelry Design Center. I take the word for the rest. 감사장 아이패션 리센터 대표 박창규 이하동원. Letter of appreciation to Chair Park Chang-gyu of Art Fashion Center. I take the word for the rest. 박찬규 이사님을 대신해서 임박사. Good evening, good morning to everybody. It's many years that I work in fashion, and actually today to this year it's 22 years that I'm at the Italian book. And all the time that they ask me, what do you do in your life? And I say, I'm the editor of Italian book. Everybody says, oh, it's so funny. And it's so full of joy because you can only see beautiful things. And it's true, I've been very lucky. And I think that in all this year, I've been very lucky to have had such opportunity to meet people, to see how his fashion, to see how can he do his fashion. And when a few months ago they asked me to be a good ambassador for fashion for development, I thought it was maybe the good moment to change my mentality. 안녕하십니까. 저는 오랫동안 패션계에서 일을 해왔습니다. 무려 22년째 지금 보그 이탈리아를 맡고 있습니다. 많은 사람들이 저에게 그쪽에서 일하시니까 어떠세요? 라고 물어보는데 저는 사실 참 큰 행운이라고 생각을 하고 있습니다. 무척 아름다운 것들과 아름다운 사람들을 가까이 할 수 있고 또한 패션계의 사람들을 만나서 이들이 어떤 일을 하는지를 듣게 되는 것도 정말 좋은 기회라고 생각을 합니다. 그러다가 몇 달 전 저는 이곳에서 친선 대사를 맡다는 말을 듣고는 이제는 뭔가 그 마음의 변화를 가지고 일을 할 때구나라는 걸 깨닫게 됐습니다. I think that at this point of my life, I do not need to have another honorific name. I think that I'm not too sure anymore to anyone what I want to do because after 22 years, I can tell you that dealing every day with the designer is not such an easy part of the life. But I think that now this is a new commitment, and this is my new commitment. It's really something that is involved personally, and I really wanted to do, and to be successful in what they asked me to do, and to have at least half of the success that I have my own job. 친하신 프랑크 소장님, 그 보고 회장님 감사합니다. 제가 말씀드리기 전에 너무 좋은 말씀을 다 해드려가지고 저는 우리 비전에 대해서 간략하게 말씀드리도록 하겠습니다. Thank you. I'd like to thank Goodwill Ambassador Franco Sassani for laying out all the great plans and visions of our organization. So I'll keep my speech short and just give you a little bit of more of the details.